Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. Hope you all followed the Varnam we learnt in the Chatusram, Tishram and Khandam. Now let us try to understand how to render the Varnam in Misram. In Misram means what? How many aksharas are there? 7. 7. So normally how do you reckon the Misram? Takkita, takka, dimmi. And we have a concept called Vilomam. Some people calculate it as takka, dimmi, takkita, takka, dimmi. Vilomam means reverse. But normally what we do is 3 plus 4 is Misram, we calculate it like that. So as we did in Khandam, first we can start doing it as takkita, takka, dimmi, 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 takkita, takka, dimmi. Takka, dimmi, takkita, 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 takka, dimmi. Again after that what we can try to do that is takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi. Takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi. After that we have to practice and do takkita, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takka, dimmi, takkita, takka. Dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi, takkita, takka, dimmi. Okay, in Tishram, in 2 avartas we had 3 lines. In Khandam we had 5 avartas, 5 lines in 4 avartas. And what would be the ratio in Misram? We will come back to Samam only after 7 avartas. Okay, let's see how many avartas you need for that 7. Okay, so if you calculate it as 32, then the first line will end at here you have 7, and then you have 14, and then you have 21, and then you have 28, and after 4 on the half avartam, takka, dimmi, takka, dimmi, it will end there, and from there you have to calculate another 32. So you have 3 here, and this becomes 3 plus 7 is 10, 10 plus 7 is 17, 17 plus 7 24, plus 7 31, and it will come 1 after on the little finger, and we have to again go from here. So here 6 plus 7 13, plus 7 20, plus 27, you will have 5 after, and from again you have to go. So here you need 7 avartams to complete that is to end the talam and the melody together. So how many lines we have? We have Pallavi 2 lines, Anupallavi 2 lines, and Muktaiswaram 4 lines. We have only 8 lines.
So if you are going to end 7 avartams to end the talam, you are in need of another 7. But if we have only one line. So what we have to do is, we are in need of 6 more avartas. What we can do is, we can repeat the Pallavi twice, Anupallavi twice, and the first 2 lines of Muktaiswaram. So that Pallavi 2 lines, Anupallavi 2 lines, and first 2 lines of Muktaiswaram will become 6. So we have 8 lines. Plus 6 will become 14. Because we can't remove 1 line of Varnam and end it with 7. Because we have 1 extra. Whereas in the case of Mohanam we saw in Tisram, where you have 2 lines of Pallavi, 2 lines of Anupallavi and 2 lines of Muktaiswaram. You are in need of 1 more line. Probably we can repeat 1 line of Pallavi or 1 line of Anupallavi or 1 line of Muktaiswaram as we did for Tisram in Saveri. So the concept changes according to the structure of the Varnam. So here we have 8 lines. What are we going to do? We are going to repeat the Pallavi twice, Anupallavi twice, and the first 2 lines of Muktaiswaram twice. As usual, we will start from Swaram. So for 7, what is the lead? 6 is the lead. Because so far we have tried doing the Varnam with 4 per beat and Khandam 5 per beat and Tisram 6 per beat and Chatusram 8 per beat, second speed, and Khandam 10 per beat and Tisram 12 per beat. Now the 7 comes in between 6 and 8. So what we can do is, we will finish off the Muktaiswaram in Tisram and start doing the Misram, which is 7. Okay. So what are we going to do? We are going to do the last line of Muktaiswaram in 6. So how much you need? You have 24 from here when you do 6. So you have another 6 here. So you are going to start after 4 on the ring finger. The last line of Muktaiswaram, we are going to render it in Tisram first speed, that is 6 per beat. Takkatim Dagari Sani Nada Sani Naba Magaris Gari Sani Nari Sani Naba Magaris Adasati Gari Gari Gari. You have to be a little faster, because for 6, Takkatim Takkatim Dagari Sani Nada Sani Naba Magaris Gari Sani Nari Sani Naba Magaris Adasati Gari 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 Sari Sani Da Gari Gari Sani Da Sari Gari Gari Sari Sani Da Gari Gari Sani Da Sari Pa Ma Gari Sa Da Da Ma Gari Sa Da Sari Ma Pa Gari Sa Ma Pa Da Ni Da Ma Gari Sa Da Sari Pa Ma Gari Sa Da Da Ma Gari Sa Da Sari Ma Pa Da Ni Sa Ma Pa Da Ni Da Ma Gari Sa Da Sari Gari 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 Ri Sa Sari Sani Da Gari Ri Gari Sani Da Sari Gari Gari Ri Gari Ri Sa Sari Sani Da Gari Ri Gari Sani Da Sari Pa Ma Gari Sa Da Da Ma Gari Sa Da Sari Ma Pa Gari Sa Ma Pa Da Ni Da Ma Gari Sa Da Sari Pa Ma Gari Sa Da Da Ma Gari Sa Da Sari Ma Pa Da Ri Sa
ma pa da ni da ma ga re sa da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma ga re sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa da da pa ma pa da ri ma pa da ma ga re sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa pa da sa ri ga ri ga ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga re sa ni da pa da sa ri ga ri ga re sa ni da re sa ni da pa da ma ga re sa ni da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma ga re sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa da da pa ma pa da ri ma pa da ma ga re sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa pa da sa ri ga ri ga ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga re sa ni da pa da sa ri ga ri ga ri sa ni da re sa ni da pa da ma ga re sa ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ri da sa ri ma pa sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ri da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da sa ri ga. Now you have to repeat again the Muktayaswaram 2 lines. So what we will do is, instead of repeating it, we'll do together, so that because the number of repetitions will be clear, because we have to repeat the Pallavi twice and the Muktayaswaram first 2 lines twice. Okay, shall we start from the beginning? Only the Swaram. Sati ga ri ga ri sa sa ri sa ni da ga ri ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri ga ri sa sa ri sa ni da ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma ga ri sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa pa da sa ri ga ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga ri sa sa ni da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da sa ri ga ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga ri sa ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ni da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ni da sa ri ma pa da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da ga
ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re ga re re da ga re sa ni da sa ni da pa ma ga ni sa ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga ni sa da. Now with regard to the Mukteswaram, 2 lines repetition, you need not have to repeat it after each line. What we can do is, because we have a carvey of 3 and 4, because we have to alternate that. If you have to repeat the first line alone, then you have to give 4 carveys, and while repeating the second time, you have to give 3 carveys. Instead of to avoid that confusion, what we can do is, we can do the 2 lines together. Okay, instead of repeating it each line, as we did for Pallavi and Anupallavi, we can repeat the entire 2 lines in Mukteswaram. Now let us try the Sahityam. Shall we come from the Tusram? Okay. Takitta, 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 takadim. Da ga ni sa ni da sa ni da pa ma ga ni sa ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga ni sa da sa ra su da nin ne ko ri cha la ma ru lu ko na di ra sa ra su da nin ne ko ri cha la ma ru lu ko na di ra gi ri ni ve la yu Shri Venkatesha. Let us start from the beginning. Satra Sudayanin ne Kori Chala Marulu Nadira Satra Sudayanin Kori Chala Marulu Nadira Giri ni Velayu Shri Venkatesha Karu Dechai Desamayamu Giri ni Velayu Shri Venkatesha Karu Dechai Desamayamu Sani Gari Sadi Sagari Sani Dapadari Sagari Gasani Dasari Mapa Dada Pamari Mapada Sari Sapa Madapa Nidani Pada Mapa Sari Mapada Nida Kari Gari Sadi Sagari Sani Dapadari Sagari Gasani Dasari Mapa Dada Pamari Mapada Sari Sapa Madapa Nidani Pada Mapa Sari Mapada Nida Nida Pa Ma Pa Sa Nida Pa Dari Sa Nida Pa Ma Da Pa Nida Pa Da Sari Kari Re Ga Ga Re Sa Nida Da Sa Nida Pa Ma Ga Re Sa Dari Sa Nida Re Sa
In Misram, we have to be careful with the placement of the avartams, because in Tisram it will come back to Samam after 3, in Khandam it will come back to Samam after 5, in Misram it will come back to Samam only after 7. So if you miss in between, what we have to do is we have to start from the beginning, because unless you are sure with the placement of each avartam where it ends, each line where it ends, you can't take the third or the fourth line. So what we have to be alert all the time when you do the Misram, because let us try how where it ends. For example, I told you that 7, 14, 21, 28, 4 after. So the first line will end 4 after on the 5th akshara, which is the half avartanam samam. So from there we have to calculate 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. This will become 17. This will become 24. And this will become 31. And after 1 on the little finger. Now we have remaining 6 here. 6 plus 7, 13, plus 7, 20, plus 27, plus 5. So here after 5, you have 2. So 2 plus 7, 9, plus 7, 16. Now you have a Q here. Here 16 ended. 16 is half of the avartam of Chatusram. So after 2 avartams, 3.5 avartams of Misram will end. In Khandam it is 2.5. In Tisram it is 1.5. And in Misram it is 3.5. So 1.5, 2.5 and 3.5 avartams. And again another 3.5 avartams will finish after, before it comes back to the Samam. So what we have to do is, here it is 16. So we will start from the Samam. So you have 17, 23 plus 7, 30. After that it is 2 after on the ring finger. Again you have 5 plus 7, 12 plus 7, 19 plus 7, 26. It is again 6 here. 6. After that you have to start, you have 1 and 7, 8. So in the previous avartam it was 16. Now it is 8. Okay. And if you look at that carefully, and the last one would be, we will have 4 remaining. And from that, if you render that, it will be 32. So you have 8 here. 8 plus 7 is 15, plus 7, 22, plus 7, 29. Okay. After this, 3. What is the remaining here? 4. So when you start from 4 here, 4, you have 28. So this progression also, it is somewhat easier. That is 16, after that 8, after that 4. So we started as 4. 4 after the 5th akshara. And it was 8 after. And it is going to be 12 after. And it is going to be 16. And it is going to be 20, 24 and then 28. So 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So when you have, when the 4 and 7 where it will coincide only on 28. So it is going to be a spillover of 4. So after 7 avartams, if you have a spillover of 4 into 7, it becomes 28. What we will do is, we will render the entire Misram from the Tisram. So from the Tisram, what we are going to do is, we are going to start from the second avartam of Muktaiswaram, which starts from Sama. Sari ma pada ni da, dada pa mari, dada pa mari. We have to start from dada pa mari.
Okay. Takkat. Again, takkatimmi. Sari gari sari sagari sani da padari sagari ga sari da sari bapa da da pa mari ma pada sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sari gari re da ga re sa ni da sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa da satra sudaya ninne kori chala marunu ko nadira satra sudaya ninne kori chala marunu ko nadira giri ni velayu Shri Venkatesha giri ni velayu Shri Venkatesha Sari gari sari sagari sani da padari sagari ga sari da sari ma pa da da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da sari gari sari sagari sani da padari sagari ga sari da sari ma pa da da pa mani ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ni sa ni da pa ma da pa ni da pa da sari kare re da ga re sa ni da da sa ni da pa ma ga re sa da re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa da sa re su da. It is a tradition of coming back to the Chatusram. Whatever, but there should be a progression, because in concerts we do only the Tusram, Tusram, and come back to the Chatusram. And the Skandam and Misram, these are all tools for practice. How to get command over Thala, how to get a command over Laya, what are the underlying principles or what are the underlying swaras going when you change the gati. These are all practice tools. So we are not going to render it often in the concerts. So these are all practice tools. What we can do is, after you do the Misram separately and come back to Chatusram. You can do the Kandam separately and come back to Chatusram. Because we are not going to do the entire progression in a concert. So what we can do is, after doing the Misram, you will end up with the Chatusram. And as we did in the Chatusram and all the other gatis, the first line of Pallavi is sung and finished. Okay? In the next lesson, we will try to understand the concept of rendering the Varnam in Misra Gati, second speed. Thank you.